Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Morning, sir. All right, thank you so much. How are you guys doing today? I'm feeling great, sir. How about you? I'm doing good. I'm fine too. Thank you so much for asking. Hari ini kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya, kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita. But before that, I need a chairman to lead the prayer for today's meeting. So the chairman is Easy, right? If I'm not mistaken. Yes, sir, yes. Okay, Easy, please lead the prayer for today's meeting. All right, so before we start our lesson today, let's we pray together according to our own religion. Begin. Finish. All right, thank you so much, Isi. Now, before we go into our lesson, let me check the attendance first. So we start with Ibnu Bari Fernandi. Dear sir. And now we have Isi Dea Berkatno. Present, sir. And then the last one is Muhammad Fajrin Ilhami. Present, sir. All right, thank you so much, all of you guys out present today, and I'm very happy for it. So baiklah, kita langsung aja masuk ke pembelajaran hari ini. So let me share the screen first. So what are we going to learn today? Okay, sebelum aku beritahu apa yang bakal kita pelajari hari ini, I wanna ask you about these three pictures. Aku pengen tanya ke kalian tentang 3 gambar ini. Gambar yang pertama, ada orang pakai baju putih. Aku mau tanya ke Isi. Isi, what do you think his profession? Menurut kamu profesi dia apa sih? I'm sorry, Isi, but I cannot hear what you say. Gak kedengeran. Can you repeat again? Sekarang. Yes, I can hear your voice. Oke, jadi menurut saya profesinya dokter, sir. Why do you think he is a doctor? Kenapa menurut kamu gambar pertama ini dokter? Karena, sir, biasanya dokter itu terlihat rapi, terus dia memakai baju putih, ada name tag dan ada gambar plus di bajunya. Okay, that's a great answer. Thank you so much. Now, I wanna ask about the second picture. This one, ada orang pakai baju biru sama topi. I wanna ask Bari Fernandi, what profession do you think he is? Menurut kamu gambar kedua ini pekerjaannya apa? Seorang polisi, sir. Okay, can you tell me one job that police have to do? Pekerjaan apa yang harus dilakukan polisi biasanya ngapain sih? Menangkap penjahat. Okay. Yes. Then do you have another one? Okay, maybe menangkap seorang pencuri. Sama aja sih. It's okay, but it's also correct. No problem. And now the last picture, ada orang main sama roket. Aku mau tanya ke Fajrin, what profession do you think it is? Kerjanya apa nih? I think it's an astronaut, sir. Alright, astronaut. Do you think astronaut is an interesting job? Menurut kamu astronaut itu pekerjaan yang menarik ya? Yes, I think it's an interesting job. Why do you think it's interesting? Because an astronaut can go in a rocket and go to outer space, and we can see Earth from above. Okay, indeed, that's very interesting. Thank you so much for all of your answer.
Nah, dari ketiga gambar tadi, yang kita lakukan sebenarnya adalah mendeskripsikan seseorang, which is a lesson that we are going to learn today. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang describing people, bagaimana caranya mendeskripsikan seseorang. But before that, we have to know tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran, siswa atau kalian diharapkan dapat mendeskripsikan secara lisan seseorang dengan unsur kebahasaan yang tepat dan benar. Yang kedua, menyampaikan kembali deskripsi kepada orang lain dengan benar dan tepat. And now, we move on to the next slide, which is on describing someone. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Ada dua hal penting yang harus kalian muat ketika kalian mau mendeskripsikan seseorang. Yang pertama ada personal information. So personal information adalah segala informasi yang kalian muat, yang harus kalian buat, yang harus kalian sebutkan tentang seseorang yang pengen kalian deskripsikan. Mulai dari nama, umur, terus tempat tanggal lahir, asal kota, tinggi badan, hobi, dan lain-lain. Jadi itu yang disebut dengan personal information. Yang kedua yang harus kalian muat ketika kalian mau mendeskripsikan seseorang is personalities. Jadi personalities itu adalah segala sifat atau segala karakteristik yang dimiliki seseorang yang pengen kita deskripsikan. Misal, if you want to describe your friend, kalau misalnya kalian mau mendeskripsikan teman kalian, and if you want to describe his or her personalities, kalian bisa mulai dengan kata dia anaknya rajin, dia anaknya baik, dia anaknya lucu. Nah, tiga kata tadi, baik, rajin, dan lucu, itu yang disebut dengan personality. Do you guys get it? Do you guys understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for the response. Now, kalau dua tadi adalah dua hal yang perlu kalian muat, sekarang adalah dua hal yang perlu kalian ingat ketika kalian mau mendeskripsikan seseorang. First thing is pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti yang kita gunakan ketika kita mau mendeskripsikan seseorang. Kayak I, you, they, we, she, he, sama it. Itu disebut pronouns. Dan pronouns ini harus sesuai dengan seseorang yang kita deskripsikan. Kalau misalnya dia laki-laki, kita pakai he atau his. Kalau misalnya dia perempuan, kita pakai she atau her. Nah, yang kedua hal yang perlu kalian ingat adalah adjective. Adjective ini menjadi penting kita gunakan ketika kita mau mendeskripsikan personality seseorang. Kayak rajin, baik, lucu, terus pemarah, itu adalah bagian dari adjective. And that's when we use adjective for describing people. So remember again, dua hal yang perlu dimuat tadi ada personal information sama personalities, dan dua hal yang perlu diingat tadi adalah pronouns sama adjective. Now, we are going to do some discussion here on describing people. One second, let me share the screen again. Kita bakal mendiskusikan bersama tentang atau bagaimana mendeskripsikan seorang. Yang pertama, let's start with the name Julia. Berarti Julia ini perempuan kan? And then I wanna ask Bari, please sebutkan umur berapa Julia. Terserah mau berapa. 17 years old, maybe. 17 years old. Okay. Now I wanna ask Fajrin, what profession she is? A student. Okay, makes sense. And then I wanna ask Isi, what city she come from? Terserah kota apa saja kamu sebutkan. Banjarmasin, sir. Okay, Banjarmasin. And now I want to ask you about personal information. Sebutkan personal information yang pengen kalian buat di sini. Terserah apa aja tentang Julia. I wanna ask Bari. Kamu mau pengen tahu apa lagi tentang Julia? Where is she live? Okay, where she live?
Where do you think she lives, Barry? I think in Jakarta. And then I wanna ask Fajrin, menurut kamu personal information apa lagi yang perlu ditambahkan dari Julia? Hobinya, sir. That's interesting. Good. Menurut kamu hobi Julia ini apa sih? Mungkin membaca. Okay. What is the English language for membaca? I don't know. Reading. Okay, thank you so much. And the last one is from me, which is personalities. I think Julia is a very charming woman. Charming girl means dia itu orang yang sangat pria. Nah, dari informasi tadi, aku pengen kalian mendeskripsikan atau mendeskripsikan lagi tentang Julia ini. Can you guys do it? So I wanna ask Isi, bisa nggak kamu mendeskripsikan lagi dunia ini, terus menggabungkan semua itu menjadi satu paragraf kayak gitu? But you do it in speaking. Can you do that? I will try. Of course you can do it. Come on, you can do it. All right. You can do it now if you want. Okay, so I have a friend. Her name is Julia. She is 17 years old. She is a student in Banjarmasin, but he lives in Jakarta. Her hobby is reading, and she's a charming girl. All right. First, give applause for Isi. Thank you so much for your bravery. Benar sekali kayak gitu. Kalau misalnya kita mau mendeskripsikan seorang, ingat lagi pronoun-nya. Kalau misalnya dia perempuan, kita gunakan she atau her. Kalau misalnya personalities tadi, kita pakai adjective including charming girl. Okay. Now we move on to the next slide. Nah, please tell us about your favorite teacher. Jadi di sini aku pengen kalian semua flashback to your elementary school or your atau di sekolah ini juga untuk mengingat kembali siapa sih favorit teacher kalian, dan kalian harus mendeskripsikannya lagi because I want to know who is your favorite teacher. So I give you like 3 minutes to do this task. So 3 minutes start from now. Please start now. Okay, 1 minute. And then 2 minutes. And then 30 seconds. And I think time is up now. Have you guys done it? Semuanya udah selesai? Yes, sir. Yes, sir. Alright, thank you so much. Now I need one person to tell us about your favorite teacher. Siapa yang mau memvolunteerkan dirinya untuk menceritakan siapa favorit teacher dia? Saya, sir. Alright, Bari, please tell us about your favorite teacher. Semuanya, one second, semuanya perhatikan karena nanti aku bakal tanya informasi tentang favorite teacher-nya Bari. Okay? Okay. So, my favorite teacher is Mr. Aji. He is my Indonesian languages teacher in elementary school. He is 50 years old
and he is from East Java, and he is very nice guy and funny guy. That's why he is my favorite teacher. That's it. And I think that's it, sir. Okay, give applause for Barry first. All right, now I wanna ask Fajrin. Are you paying attention on Barry Fernandez speaking? I wanna ask about what lesson Mr. Aji teach Barry in elementary school. Pelajaran apa yang Mr. Aji ajarkan di sekolah? Kalau nggak salah bahasa Indonesia, sir. Can you use English because I cannot understand regulation? If I'm not mistaken, he's a bahasa Indonesia teacher. Indonesian language teacher. Barry? Yes. Is it right, Barry? Yes, sir. He is Alright. correct. Thank you so much, Fajrin. And now I want to ask Isi about Mr. Aji again. Berapa umur Mr. Aji? Do you pay attention on that? Yes, sir. Mr. Aji is 50 years old. Is it correct, Barry? Yes, sir. All right, thank you so much. That's a great answer, Isi. Thank you for paying attention on that. And now, we are in the end of our meeting today. So, what exactly have we learned today? Jadi, hari ini kita udah belajar tentang describing people. As I explained before, ada dua hal penting yang harus kita muat ketika kita mau mendeskripsikan seseorang. Bari, hal apa tadi? Dua hal penting yang harus kita muat. Do you know that? In interpersonal sama personalities. Personal information and Interpersonal. personalities. Yes. Ya, dua hal tadi, personal information sama personality. Now I wanna ask Isi tentang dua hal yang harus kita ingat ketika kita mau mendeskripsikan seseorang. Apa aja tadi? Maybe pronoun and adjective. Yep, that is absolutely correct. Thank you so much for all of your response. Tapi sebelum kita menutup, I have a good news. Aku punya kabar baik, yaitu Bapak pengen kalian melakukan sebuah tugas. It is a good news, right? Jadi aku pengen kalian mendeskripsikan salah satu anggota keluarga kalian in text. Kalau tadi kita belajar speaking, kali ini kita belajar writing in text dan dikumpulkan melalui bentuk atau file Word di Google Drive yang akan bagikan linknya di grup WhatsApp. You guys get it about the task? Kalian paham tugasnya apa? Yes, sir. Alright, thank you so much for the response. I think that's all for today. Thank you so much for all of your attention. Please stay safe and stay home. Keep believing and keep hoping. Thank you so much for all of your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.